সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম কো সলিসিটর্স, এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ার স্পেশালিস্ট কিউসি আমার কলিগ ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি। দর্শক, ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি দীর্ঘ ৩৫ বছরের অ্যাবাউট 35 ইয়ার্স এক্সপেরিয়েন্সড কিউসি, ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট কিউসি। উনি অনেক বড় বড় ক্রিমিনাল লয়ের উপর কেস করেছেন। উনি ফ্রড এবং মানি লন্ডারিং এর উপর বলবেন। The Terrorist Offenders Restriction of Early Release Bill 2020 is a proposed piece of legislation in the Parliament of the United Kingdom that makes legal provision for ending the practice of releasing individuals convicted for terrorist offences from prison after they have served half of their custodial sentence. যে আপনার বিল যেটা আসছিল, যেটা হইল আপনার টেররিস্ট অফেন্ডার্স রেস্ট্রিকশনস অফ আর্লি রিলিজ, যে আর্লি রিলিজ যে একটা প্রভিশন আছিল ওইটার উপরে রেস্ট্রিকশন আনার জন্য ফেব্রুয়ারি মাসে আপনার এই বিলটা আসছিল। তার উদ্দেশ্য হইল কি, যে আর্লি রিলিজের যারা টেররিস্ট অফেন্সের জন্য কনভিক্টেড হয়েছিল তাদেরকে আর্লি রিলিজের যে একটা প্রভিশন ছিল, তার মানে হাফ অফ দ্য সেন্টেন্স পাস করার পরে তাদেরকে রিলিজ করতে হবে, তারা আউট হয়ে যাবে প্রিজন থেকে, যেই প্রভিশনটা ছিল ওইটা তারা আপনার চেঞ্জ করে ফেলছে, ওইটার উপর তারা একটা রেস্ট্রিকশন নিয়ে আসছে। তার মানে ওই অর্ধেক সেন্টেন্স পাস করার পরে বাইর হওয়ার প্রভিশনটা আর রাখে নাই। দ্য বিল ওয়াজ ইন্ট্রোডিউসড অন 11 ফেব্রুয়ারি 2020, মানে এই গত মাসের 11 ফেব্রুয়ারিতে আপনার এই বিলটা তারা আনছিল। অ্যান্ড এ উইক আফটার দ্য স্ট্যাবিং ইন সাউথ লন্ডন, এইটার বিলটা তাড়াহুড়ো করে আনা হয়েছিল যেই আপনার স্ট্রেদাম যে আপনারা শুনছেন যে সাউথ লন্ডনে যে স্ট্যাবিং হয়েছিল এবং পুলিশ যে শট করে মানে গুলি করে মেরে ফেলছিল যে ওই মানে টেররিস্টকে, ওই ঘটনা তো সবাই হয়তো জানা আছে, আপনারা শুনছেন। ওই ঘটনার পরে মানে খুব তাড়াহুড়া করে এই বিলটা 11 ফেব্রুয়ারিতে এই বিলটা তারা আনছিল, এবং ওইটার উদ্দেশ্য হলো কি, তাদেরকে আর্লি রিলিজ, টেররিস্ট অফেন্সের জন্য যারা কনভিক্টেড হয়েছে তাদেরকে আর্লি রিলিজ মানে হাফ সেন্টেন্স সার্ভ করার পর আর বের করা যাবে না। The perpetrator of which had been released from prison 10 days before the incident, এই ঘটনা হয়েছিল আপনার 2nd ফেব্রুয়ারিতে। ওই ঘটনার 10 দিন আগে আপনার এই টেররিস্ট যে কনভিক্টেড টেররিস্ট সে আপনার রিলিজ হয়েছিল 10 দিন আগে প্রিজন থেকে। The legislation will apply to those convicted of terrorism offences in England, Scotland and Wales. এই লেজিসলেশন যেহেতু এখন আইন হয়ে গেছে অন 26th ফেব্রুয়ারিতে, সেটা অ্যাক্ট হয়ে গেছে, কারণ রয়্যাল অ্যাসেন্ট ওইটা আপনার লাস্ট স্টেজ যেটা ওইটাও আপনার পেয়েছে, যার ফলে আপনার এইটা 26th ফেব্রুয়ারিতে টেরোরিজম অফেন্ডার্স রেস্ট্রিকশন অফ আর্লি রিলিজ অ্যাক্ট 2020 আসছে। এটা অ্যাপ্লাই করবে ইংল্যান্ডে, স্কটল্যান্ডে এবং ওয়েলসে। তারা নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডে ওই আইনটা এখনো আনে নাই, তার কারণে তারা মনে করে ওইটা কোনো আর্জেন্টলি ওখানে দরকার নাই, এবং ওইখানেও তারা ভেরি সুন ওইখানেও এই আইনটা নিয়ে আসবে নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডে। On 12 February, the bill cleared all of the stages required for it to pass through the House of Commons, doing so without the need for a vote. তারা হাউস অফ কমন্সের মধ্যে ভোট ছাড়াই এই বিলটা পাশ করে ফেলছে, ভোটের কোনো দরকার হয় নাই, ভোট ছাড়া ওইটা পাশ হয়ে গেছে, মানে সবাই ওই বিলের উপরে অ্যাগ্রি করছে আর কি। 12 ফেব্রুয়ারিতে এইটা পাশ হয়েছে হাউস অফ কমন্সের মধ্যে। The government planned to have the legislation fully passed by 27 February. সরকারের
মানে প্ল্যান ছিল ওই মানে 27শে ফেব্রুয়ারির মধ্যে এই আইনটা তারা পাশ করবে, মানে এটা ফুল প্লেজেড একটা আইনে পরিণত হবে। In time to stop the next early release of an individual convicted of a terrorism offences. আরেকজন ব্যক্তি তার রিলিজ হওয়ার সময় এসে গেছে, এটা মানে ওইটা হইল ওই টেররিস্টটা হইল আপনার সান্ডারল্যান্ডের, এবং তার রিলিজের যেই সময় এসে গেছে তখন গভর্নমেন্ট মনে করছে কি তাকে রিলিজ করার আগে এই বিলটা পাশ করতে হবে, এই বিলটা আপনার আইনে পরিণত করতে হবে, সুতরাং সে যেন বের হতে না পারে। On 12 February, former Prime Minister Theresa May voiced concerns about the rehabilitation of such offenders. আমাদের যে ফার্স্ট যে প্রাইম মিনিস্টার থেরেসা মে, সে কনসার্ন আপনার ছিল, তার কারণ সে হলো রিহ্যাবিলিটেশন, তাদেরকে মানে তাদেরকে রিহ্যাবিলিটেট করার যে প্রসেস ওইটার উপরে সে খুব কনসার্ন ছিল। রিহ্যাবিলিটেশনের মানে পুরো প্রসেসটা মানে সবগুলো ঠিক মতো হচ্ছে না, মনে করে সেটা কনসার্ন আপনার সে ছিল। সে বলছে কি, saying that although the government is right to address the early release issue, সে বলছে ঠিক আছে গভর্নমেন্ট এটা ঠিক করেছে আর্লি রিলিজ করা যাবে না, আর্লি রিলিজটা স্টপ করা হোক, বাট টেররিস্ট অফেন্ডার্স উইল স্টিল বি রিলিজড অ্যাট সাম পয়েন্ট। সে বলছে কি এই টেররিস্টরা যারা কনভিক্টেড হয়েছে, যারা প্রিজনে আছে, তারা এক সময়ে একটা দিনে তারা তো বের হবেই। দ্যাট ইজ হোয়াই দ্য ইস্যু অফ রিহ্যাবিলিটেশন, তাদেরকে পুনর্বাসন করা, এটা দ্য ওয়ার্ক দ্যাট ইজ ডান বোথ ইন প্রিজন অ্যান্ড হোয়েন দে আর আউট অফ প্রিজন ইজ সো ইম্পর্টেন্ট। এবং সে বলছে কি তাদেরকে রিহ্যাবিলিটেট করা এটা ইম্পর্টেন্ট, তারা যখন প্রিজনের মধ্যে থাকে তখন তাদেরকে কি করতে হবে, এবং তারা যখন প্রিজন থেকে আউট হবে তখন তাদেরকে রিহ্যাবিলিটেশনের কি কি স্টেপ নেওয়াটা উচিত, ওগুলোর উপরে থেরেসা মে বলছে ইজ ইম্পর্টেন্ট। যে সে বলছে ঠিক আছে আর্লি রিলিজ হাফ দ্য ওয়ে, টেররিস্ট অফেন্সের জন্য যারা কনভিক্টেড হয়েছে তাদেরকে হাফ দ্য ওয়ে রিলিজ করা যাবে না, এবং সে বলছে তাদেরকে রিহ্যাবিলিটেশনের জন্য গভর্নমেন্টকে কিছু করতে হবে। তার মানে যখন তারা প্রিজনের মধ্যে থাকে তখনও, এবং প্রিজন থেকে বের হওয়ার পরেও তাদেরকে রিহ্যাবিলিটেশনের জন্য গভর্নমেন্টের আপনার স্টেপ নিতে হবে। আমি এটাতে থেরেসা মের সাথে একমত, কারণ এরা তো একদিন বের হবেই, সুতরাং এদেরকে ভিতরে রেখে মানে বেশি দিন এইটার চাইতে তাদেরকে কিভাবে রিহ্যাবিলিটেট করা যায় সোসাইটির মধ্যে, তারা ওখান থেকে বের হওয়ার পরে কিভাবে ভালো মানুষ হিসাবে চলতে পারবে, তাদেরকে কিভাবে অ্যাডভাইস করা যায়, কিভাবে রিহ্যাবিলিটেশন পুনর্বাসন করা যায় এই কমিউনিটির মধ্যে, ওইটা ইম্পর্টেন্ট। এটা আমি একমত আমাদের মানে এক্স প্রাইম মিনিস্টারের সাথে। I will pass to my colleague David Walbank QC to talk on fraud and money laundering. Thank you very much indeed, Shafi. Well, at the end of the last segment, I was making the point, wasn't I, that as the result of a Supreme Court case decided a couple of years ago, the concept of dishonesty is really now a pretty straightforward question for the jury to decide, applying what they believe are the standards of ordinary, honest people according to an objective benchmark test. What used to be a requirement in many cases for the jury to ask themselves a second question, whether they thought that the defendant himself must have realised that what he was doing was by the standards of reasonable and honest people dishonest, that second element of the test has now gone as a result of this recent Supreme Court decision. And so the question of dishonesty is really much more straightforward than it perhaps used to be. And that is one of the key concepts that I wanted to mention that one needs to have in mind when considering these various different ways of committing the main offence under the Fraud Act of 2006. The second key concept that I want to mention really flows from one of the phrases that I've mentioned each time that I've dealt with the three different ways of committing the main offence, and that is the question of what is meant by having an intention to make a gain
or an intention to cause a loss. As I've said, a defendant must be shown to have acted either with intent to make a gain for himself or another, or with intent to cause loss to another, or with the intention of exposing another to the risk of loss. And the point here, Shafi, is that the Act actually goes on to define in a little more detail what all of that means. The provisions make a number of points, including that gain and loss only mean gain and loss in money terms, or in terms of the gain or loss of property. They also make the point that a gain or loss can be temporary rather than permanent for these purposes. And they also make the point, the provisions, that the gain or loss of property applies really to any property, however defined. So it's a very, very wide definition of what is required when the prosecution have to establish that a defendant facing a fraud charge must be shown to the jury to have intended either to make a gain for himself or another, or to cause a loss to another, or to expose another to the risk of loss. Now, what I'm going to do next, Shafi, if I may, having laid down some of the basic building blocks and laid some of the groundwork, if you like, is I'm going to look in a little bit more detail at each of the three main ways in which the major fraud offence under the 2000 Act can be committed. I'm going to start, if I may, with fraud by false representation. As I said, a person commits an offence if he dishonestly makes a false representation and intends by making that representation to make a gain for himself or another, or to cause loss to another, or to expose another to the risk of loss. And a representation is defined as being false for these purposes if it is either untrue or misleading, and if the person making that representation knows that it is or might be untrue or misleading. The Act also makes clear that a representation means any representation as to fact or as to law, and that it can include a representation as to the state of mind of the person making the representation, or indeed of any other person. The Act also makes clear that a representation for these purposes can be either express or implied, and the Act also goes on to say that for the purposes of this offence, a representation may be regarded as having been made if it is submitted in any form to any system or device designed to receive, convey, or respond to communications, even without human intervention. That's an important development, and I'll come on to deal with that in just a moment. But just taking stock for a moment, the prohibited conduct that you're looking for, that the prosecution will be looking for, if they are charging somebody with one of these main fraud offences under the Act, the prohibited conduct that is required under the fraud by false representation variant of this offence consists solely of the making of the false representation, either to a person, a real human being, or to a system or device. Importantly, it is what the lawyers call a conduct offence rather than a result offence. No actual deception need have resulted from the representation, and no actual gain or actual loss need have resulted from the deception. Because it's a conduct crime as opposed to a result crime, the offence can be complete even if the representation, once it's been made, is rejected out of hand by the addressee of the representation, or if it's treated with derision by the person to whom it is addressed. In fact, it seems pretty clear that a false representation is made as soon as it's been uttered by the person making it.
So there's no need for it even to actually reach the intended recipient. So to take an obvious example, an offence under Section 1 of the 2006 Act may be complete even if, for example, the letter which contains the offending representation is lost in the post or intercepted in the post, or if the person to whom it is addressed fails to hear or understand the representation in question. Again, the provisions make plain that a false representation can include a statement that is literally true if it is in fact misleading. It can be literally true, but if it is in fact misleading, it can be treated for these purposes as a false representation. And as I've mentioned, it can be a representation of fact or of law. No doubt must be an existing fact or existing law. A promise doesn't become a false representation just because it's subsequently broken by the person who made the representation, but a representation may be regarded as being false if it misrepresents the current intention of the person making the representation or the current state of mind of the person making the representation. So a promise may involve a false representation if the defendant making that promise never ever intended to keep the promise in the first place. And then just one other important development, and this is a really crucial development under the 2006 Act, which is intended to cater for the modern conditions in which fraud often now happens involving machine systems or devices. An important difference between the old and the new law concerns untrue or misleading misrepresentations that are intended to operate, for example, on ATM machines or chip and pin card readers or on computers or other devices. The old law was thought to be generally incapable of operating where the representation was made to a machine. Under the new law, the representation can be made to a machine without any human intervention, and that can rank as a false representation for the purposes of the 2006 Act. That's a really important development under the law as it was amended by that Act. I'll go on in the next segment to deal with the other ways in which the main offence can be committed. Yeah, thank you very much, David. Okay, দর্শক আপনারা শুনছেন ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি, সে দীর্ঘ প্রায় 35 বছরের 35 years about experienced criminal lawyer specialist কিউসি। উনি বলছেন ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিকের উপরে, ফ্রড এবং মানি লন্ডারিং এর উপরে। আমরা শর্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি, ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসব। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম এন্ড কো সলিসিটরস, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি। সবাই আমাদের সাথে থাকুন।